1,000 meters thick, a pocket of magma heats the water that seeps through from the high plateaus of Ethiopia. Loaded with minerals, the heated water rises back to the surface to form a dome of salt in the middle of the vast Danakil flatlands that measures 5 kilometers across east to west and 3 kilometers north to south. The Dallol Dome. In January 2016, for the first time, biologists, microbial ecologists, geologists, and crystallographers landed on this strange planet. The site at Dallol could serve as a scientific model to help understand the workings of primitive Earth during the period when the earliest microorganisms appeared and the mineral world. The history of the Danakil Depression is inextricably linked to that of the age-old caravans that crossed the area to collect salt south of Dallol, as they still do today. Many thousands of years old, they are part of the history and prosperity of this desert, one of the hottest on the planet. Salt, cut from the Dallol region, has been found in the pyramids of Khartoum and the sands of Sudan. Salt cutters and caravan drivers live in symbiosis in this extremely difficult environment. Every day, hundreds of camels and donkeys cross dozens of kilometers to supply the livestock farmers on the high plateaus of Ethiopia with salt. Wow. C'est magnifique. Debe haber un gradiente de oxidación de estar en el invierno. Bueno, estaría bien que pudiéramos bajar por algún lado, ¿no? Par là. Y là, il y a beaucoup plus de fer. Purificación López García and the 7 other scientists taking part in this first multidisciplinary expedition to Dallol discover the hot, acidic springs a few hundred meters from camp. Il y a beaucoup plus de fer oxydé. Il y a du soufre évidemment, mais il doit être plus acide donc le fer est ferreux. Donc ça veut dire qu'on a peut-être un gradient de pH, mais on va vérifier. Par là-bas. Oui, peut-être par là, c'est mieux. Ici, oui, celui-là. On va référencer les sites. Pooling the expertise of these CNRS researchers with those from various Spanish research institutes provides a global overview of the different environments. Là, ça bouillonne. On entend, tu entends? Regardez juste où vous mettez les pieds, c'est tout. C'est magnifique. Le jaune, il est... Le soufre, hein, c'est l'enfer. Ouais, Hein? c'est- Welcome to hell. C'est magnifique. Bueno, le hell, c'est un peu plus... For safety reasons, Dallol has long remained isolated, and no studies of the biology of its multiple extreme environments has ever been undertaken. Unearthing traces of life at a site that is so hostile to its existence is truly a scientific challenge. Tu peux essayer de mesurer là où ça bouillonne? Ouais, là.
To understand the physical and chemical characteristics of the site, a wide range of readings need to be taken. Temperature, acidity, salinity, chemical composition, levels of dissolved oxygen. These early measurements will help to determine the best sites for collecting samples. Attention purée, c'est vraiment, ça prend à la gorge. Before venturing into some areas, the presence of highly corrosive sulfuric acid vapors makes it prudent to anticipate wind direction. Les négatifs, ça m'étonne pas. Ah oui, c'est chaud, ouais. Balance là. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, 48,6 et pH moins 0,79. pH incroyable, au-delà de la limite de la sonde. The pH scale from 1 to 14, with 7 being the value of drinking water, goes off the charts here, reaching negative levels as low as minus 1.55. Et le pH est moins 155, le record absolu. Samples of all kinds are collected. Pieces of salt, acidic water. Said in such conditions, it would push back the frontiers of life even further. C'est un environnement particulièrement extrême. C'est un environnement multi-extrême où on a en même temps des températures très élevées. On a une acidité très importante, donc c'est des milieux avec un pH très bas. Et en plus, il y a une salinité très élevée. On est au niveau de la saturation. Donc pour nous, les biologistes, c'est un endroit où explorer les limites de la vie, jusqu'où certains organismes, qui vont être essentiellement des micro-organismes, vont pouvoir non seulement résister, mais aussi développer leur cycle complet de vie. Quand la vie s'est formée sur Terre, les conditions étaient telles qu'il y avait un hydrothermalisme beaucoup plus important, c'est-à-dire beaucoup d'activités de fluides liées à la chaleur interne de la Terre qui s'est dégagée. Ici à Dallol, on sent cette chaleur de la Terre qui se dégage aussi sous la forme de fluide qui entraîne toutes les cheminées fumaroles qu'on voit en surface. La vie qui se développe dans ces environnements-là peut nous apprendre sur les premières formes de vie. To attempt to collect any microorganisms that may be living in these hot springs, the water must be filtered. The filters catch any particles over 0.2 microns in size. C'est pas très profond là. Normalement, ça pompe. Est-ce que ça pompe au The electrical pump allows large volumes of water to be filtered and maximizes the chances of collecting the low concentrations of bacteria and archaea that the scientists hope to Si, find. c'est bon. Non, c'est pas la peine. Je relance. Ça va pas arriver. Bon, ça a l'air de bien aller finalement. Oui. 10 ou 20 litres à l'heure, pas plus. Mais je suis pas sûr de toute façon qu'on puisse filtrer même 10 litres. On va voir. On filtrera ce qu'on pourra. Merci. Donc celui-là, il est celui qui est tout seul, donc c'est bon. On va mettre du paraffine. Collected in a test tube, the high temperature water cools down and the extremely highly concentrated salt begins to crystallize. For the past few days, the scientists have alternately collected samples and analyzed them back at the camp.
The crystallographers examine samples of liquids and crystals taken from the acidic waters. Yes. The Raman spectrometer, a piece of equipment fitted to the side of the Mars rover, projects a beam of monochromatic light on crystals or liquids. Examining how these react provides a clearer picture of the crystallization processes. I think that our light doesn't have a peak, but influence the Raman and influence our measure. The background. The background. Yeah. Makes sense. Makes sense, yes. Makes sense. And the other one is 43.5. Can you show me this peak? Yeah, is the main one, is this one. With salt concentration at 40%, the water is so saturated that the filters soon become clogged. The electric pump proves to be ineffectual, meaning slower, more tiring hand pumps have to be used. Ouais, mais on va faire pas beaucoup plus. Ah, ça va, oui. Ah, ça passe bien. Comparé à tout ce qu'on a fait. Esta no es mi escritura. No sé quién la puso. Collecting and preparing a wide range of samples is just the first stage. Finding out whether microorganisms are able to survive at Dallol requires a range of sophisticated analytical tests in the lab. The work goes on long into the night. Total darkness is the perfect time for the crystallographers to put their Raman spectrometer to use. The absent lake may have weakened the banks. To avoid falling into the corrosive depths, the team opts to keep its distance. ¿No habéis puesto peso abajo? No. Il n'y a pas assez de poids. Il y a trop d'air, il y a trop d'air. Il faut mettre un poids aussi à côté de la bouche. Es una chapuza. Lo que puedes hacer, puedes enrollarla en la punta a lo mejor y tirar, a ver, como si estuvieras pescando. C'est pas assez lourd. ¡Perfecto! Precious samples collected over a 2-week period are meticulously labeled and stored away. Once in the laboratory, the samples will lead a second life. It's now that they're going to reveal their secrets. DNA analysis is key to determining the presence of new microorganisms. Adhering to a very precise protocol, every sample goes through a process of cell disruption, DNA purification, and gene amplification to establish a form of molecular ID. The genes can then be seen by migration in a gel subjected to an electrical field. After DNA sequencing, the results are compared with those already recorded in databanks to determine the possible presence of new species.
Already, early results have revealed the existence of previously unknown microorganisms and offer encouragement for further laboratory work to be pursued. Subjecting carefully prepared samples to the unforgiving eye of the scanning electron microscope is another way to determine whether traces of life are present and to analyze their chemical composition. J'ai pas l'impression que les stoichiométries soient... Tu vois, j'ai l'impression Ouais, c'est bizarre. Et le bleu, c'est vraiment du fer. c'est du fer. Donc un oxyde ou hydroxyde de fer.